when I was in university, Cuando estaba en la universidad, my grandfather was diagnosed with cancer, mi abuelo fue diagnosticado con cáncer. and he was always very peaceful, Y él siempre estaba muy pacífico, very loving, muy amoroso. and he was a big man. Era un hombre grandote, He enjoyed eating, un gran hombre, le encantaba comer. but when he was diagnosed with cancer, Pero cuando lo diagnosticaron con cáncer, he was taken to the hospital, se quedó un tiempo en el hospital and he started to lose a lot of y weight, comenzó a perder mucho peso. and he got to be so skinny Y llegó a estar tan flaco, tan delgado, that he was kind of like a skeleton with a little bit of skin que era como un on. esqueleto con un poquito de piel encima. And I went to see him with my father, Y fui a verlo una vez con mi papá, and my father said he had tried to kill himself in the hospital y mi abuelo dijo que trató de suicidarse en el hospital because he was in so much pain porque tenía tanto dolor in the advanced stages of en un cancer. estado tan avanzado de cáncer. And so I went to see Y him, entonces fui a verlo and they had him strapped like an y lo tenían animal, amarrado como si fuera un animal, strapped in bed. amarrado a la cama. He couldn't even move. No se podía siquiera mover. I guess because he had tried to kill himself. Supongo que era porque había tratado de they strapped him in suicidarse, there. que lo amarraron ahí. And he was angry, Y estaba muy enojado and he had quit talking. y había renunciado a hablar. He wasn't speaking anymore. No hablaba But ya I no could más. see in his eyes he Pero was podías angry. ver en sus ojos que estaba muy enojado. And so I got on one side of him, and my dad Y got on the other entonces side of yo me him. puse en un lado de él y mi papá se puso del otro lado. And he started looking at me, Y comenzó a mirarme a mí and I tell he's communicating with y me. comenzó a comunicarse conmigo. And then he was using his eyes because Y he estaba refused to usando speak. sus ojos, se rehusaba a hablar. And so he kept looking at me, and then Y he'd look at the seguía straps. viéndome a mí, amarrado Me, con las cintas. straps, me, Me veía a mí a straps. las cintas, a mí a las cintas. So I just said to my dad, Y yo I'm le decía a taking mi the papá, straps off. le voy a quitar las cintas, se las voy a desamarrar. And my dad said, I don't know what the doctors, Y mi papá dijo, we're in a hospital. oye, pero estamos en un hospital, ¿qué van a decir los doctores? No sabemos. I said, I don't care. Y yo dije, no me importa. He does not want to be strapped Él down. no quiere estar amarrado. And if these are his last hours, Y si estas son sus últimas horas, I don't want to see him strapped down like an animal. yo no quiero verlo amarrado como un animal. I'm taking the straps off. Le voy a quitar las cintas por completo. So I started taking the Lo straps. My dad desamarré. helped me. He said, Mi okay. papá ya entonces me empezó a ayudar, vamos a We took this- desamarrarlo. And he got a look of relief Y immediately. tenía una cara, un And semblante he de started to alivio move, maybe move his inmediatamente. body for the Comenzó first a time. And moverse un poquito, como por primera he vez. moved Se around. movía un He got poco un lado al softer, otro, cada more vez más calm. suave en su gesto, más And calmado. then he looked at me Y entonces me miró and he smiled. y me sonrió. He still wasn't speaking, but he smiled at Dice, me. no quería hablar aún, pero me It was my sonreía. grandpa. And he Era mi abuelo. said, Y dijo- pull me up, boys. He spoke. Y dijo, por favor, jálenme, chicos, levántenme. He spoke to me and my father. Pull me up, boys. Throw me around the room. Levántenme y He llévenme always had such a por el sense of cuarto. humor. Y siempre tenía tanto buen sentido del humor. And so I helped his back move. I Y helped entonces him lo get up. ayudé a And, levantarse por la so espalda. full of relief. Y se lo sentía tan aliviado. Set him back down. Then Lo volví a pull me up poner again, boys. So y nos he dijo, just por wanted to favor, move, jálenme otra pulled him vez. up and down. Simplemente se quería mover un poquito. This went arriba on y for a little abajo. while. Seguimos así por un rato. And then an announcement came over the speakers. Y entonces escuchamos To un the anuncio hospital. en unos altavoces. Visiting hours are over. Las horas de visita se están acabando. All non-medical personnel Todo el must personal leave que the no sea hospital. médico debe irse del hospital. So I had to hug him Y and entonces kiss lo him. abracé And I felt this is probably the last time I'll see him. y sentí que posiblemente iba a ser la última vez que lo vería. And as I left the room, Y cuando me fui del cuarto, I looked back miré atrás and they were strapping him up again. y lo estaban amarrando otra vez. And I got to see his face. Y pude ver su cara. And I could see on his Y face podía ver that en he su was cara very upset. que estaba muy molesto, muy enojado. So I went home
Y entonces fui a casa and I prayed. y oré. And I said, God, Y dije, Dios, if you had anything to do si tienes algo que ver, algo que hacer with what I just perceived, con lo que acabo de percibir, I want nothing to do with you. no quiero tener nada que Nothing. ver contigo, absolutamente nada. I said to God, I won't even have lunch with you. Le dije a Dios, ni siquiera voy a comer contigo. And God spoke to me, Y Dios me habló. and He said, oh, Y my me dijo, beloved, oh, mi my querido beloved amado, child, mi hijo amado, I had nothing to do yo no tengo nada que ver with what you just perceived. con lo que acabas de percibir, But you need help. pero necesitas ayuda. You need a lot of help. Necesitas mucha ayuda. And I'm here to help you. Y estoy aquí para ayudarte, But you have to be willing. pero tienes que estar dispuesto, tener voluntad.